Hermanos, que Dios les bendiga. Brothers and sisters, God bless. And before we continue, children, please, you are now welcome to go to Children's Church. Yes. Thank you, Joey. Gracias, hermano Joey. Nuevamente, felicidades a todos los veteranos en el día de hoy. Congratulations to all the veterans today. Nuestra nación tiene una deuda de gratitud con ustedes que nunca podrá pagar. Our nation has a debt of gratitude that it will never be able to repay. Pasando rápidamente a la exposición de la palabra, Going quickly to the word, vamos a enfocarnos en una palabra conocida, muy conocida por el pueblo de Dios. we're going to be focusing on a biblical passage that is very known by the church. Josué 1, capítulo 1, Joshua versículos chapter 10 al 1, 11. verses 10 to 11. Y para aquellos que están tomando notas, el título de esta predicación es Cruzando hacia la promesa. And for those that are taking notes, the title of this message is Cruzando hacia la promesa. Crossing Towards the Promise. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. And the word of the Lord says the following. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandar al pueblo diciendo, preparad comida, porque dentro de 3 días pasaréis al Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Joshua chapter 1 verses 10 to 11 says, Then Joshua commanded the officers of the people saying, Pass through the camp and command the people saying, Prepare provisions for yourselves, for within 3 days you will cross over this Jordan to go in to possess the land which the Lord your God is giving to you to possess. Y esto es palabra de Dios dada para el Dios vivo a través de su palabra viva. Que Dios añada bendición a su palabra. And this is the word of the Lord, that it may bless us all. Para aquellos que no me conocen, For those that do not know me, yo soy el hermano Edwin Reyes, I am Brother Edwin Reyes. teniente coronel retirado del ejército de los Estados Unidos de América. I am retired from the U.S. Army. Ha sido mi privilegio It's been my privilege servir a esta nación por 29 años. serve this nation for 29 years, Pero ninguno de estos podemos hacer estas cosas solos. but none of us can do this alone. Hay una persona There's a person que el Señor me dio, that God gave me que mantuvo el fuego del hogar ardiendo that kept the fire burning in the home mientras yo estaba revolcándome en el fango en donde los políticos de la nación decidían que yo tenía que ir. I was off doing my work. Así que Sonia, So Sonia, párate baby, please stand. stand up. We honor you. Yo soy coronel, pero ella es general. I'm a colonel, but she's the general. Yo cogía la promoción, ella recibía el pago. I would get the promotion, she receives the pay. Ahora, volviendo a nuestra programación porque el tiempo corre. Returning to our program because it Haciendo is un coming resumen soon. cultural, haciendo un resumen histórico-cultural del contexto. Giving a quick summary of the historical context. El libro de Josué es uno de los libros de la Biblia que no se conoce su autoría. The book of Joshua is one of the books that we do not have a certainty of who the author is. Muchos comentaristas dicen que Josué lo escribió con la ayuda de testigos oculares. Many commentators say that Joshua wrote it with the help of eyewitnesses. Es un libro histórico It is a historical book donde vemos el cumplimiento de la palabra que Dios le había dado a su pueblo. where we see the fulfillment of the promises that God had given to his Es people. un libro de transición como nosotros ahora estamos. It's a transitional book as we now are. El gran Moisés A great Moses había muerto died, y la responsabilidad de entrar a la tierra prometida cayó en los hombros de Josué. and so the responsibility of entering into the promised land fell on the shoulders of Joshua. Pero el Dios de la promesa But God of promises no solamente es el Dios del cronos, is not only the God of Chronos, no solamente es el Dios del tiempo, is not only the God of time, es el Dios del Cairo, he is a God of Cairo. es el Dios del tiempo oportuno. He is a God of the opportune moment. Cuando Dios quiera a su pueblo en el otro lado del Jordán, When God wants his people on the other side of the Jordan, no importa en el momento que tú estás pasando, it doesn't moment in the matter that you're el momento de la promesa de Dios es ahora y siempre será ahora. The promise of God is now and will
be now. Y si recuerdas algo de esta predicación, And if you remember one thing from this preaching, recuerda que el cumplimiento de las promesas de Dios remember that the fulfillment of the promises of God no están atadas a nuestras circunstancias, is not connected to our pero circumstances, están atadas a su fidelidad y a su poder. but are connected to our faithfulness and His power. El cruce del Jordán. Crossing of the Jordan. Hermano, el cruce del Jordán se celebra en el mismo año que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. The crossing of the Jordan is celebrated in the same year that they celebrate the crossing of the Sea of Reeds. 40 años al dedillo. 40 years to the day. Ahí mismo Dios le dice And right there in that moment, God says a Josué, to Joshua, tienes que pasar el Jordán. you have to pass the Jordan. Las promesas de Dios vienen a veces en el tiempo, el cumplimiento de las promesas de Dios viene muchamente en el tiempo más inoportuno. Sometimes the calling of the Lord comes in the most inopportune times. El gran Moisés había muerto. Great Moses had just died. Ahora le toca a Josué. Now it falls on Joshua. Si yo hubiera sido Josué, hey, wait a minute, If I was Joshua, I'd say, espérate un momento. déjame enterrar a Moisés. Let me go ahead and bury Moses. Vamos a hacerle una ceremonia. Let's do a ceremony. Pero cuando Dios quiera a su pueblo al este del Jordán, Él va a hacer lo que tiene que hacer en el momento que lo va a hacer. But when God wants His people cross the river Jordan, He will do it in the moment that He needs. Dios siempre va a cumplir sus promesas. God will always fulfill His promises. Pero nos toca a nosotros hacer nuestra parte. But it falls upon us to do our part. Rapidito. Very quickly. Dios nos da 3 responsabilidades. God gives us 3 responsibilities. La primera, The first, prepararse exige fidelidad. getting ready requires fidelity. Los israelitas debían cruzar el Mar Rojo. The el Israelites Jordán, discúlpame. were to cross the river Jordan. Y si aquellos que se han puesto un uniforme, And for those that have placed uniforms, hermano, cruzar el río es la operación militar más difícil que se puede hacer. crossing the river is one of the greatest military feats that you can do. Porque es cuando tú más estás expuesto. Because it's when you're the most vulnerable. No solamente tú estás expuesto, You're not only vulnerable, se requiere, hermano, para que un batallón pueda cruzar. it takes several people for that a battalion can cross. Se necesita toda una división You need a division para ayudarte a cruzar. to help you cross. Algunas veces, algunos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo vamos a hacer estas cosas? Sometimes we ask, how are we going to be able to do Hermano, los these things? soldados no vamos solos a la guerra. But the soldiers do not go alone to battle. Detrás de nosotros Behind us, hay una gran maquinaria there's a great machine que está invirtiendo equipo, that is investing está equipment, invirtiendo personal. investing personnel, Ustedes se creen que están solos en el día de hoy. and you think you're alone today. Yo les voy a decir una cosa. I'm going to tell you El something. Dios de los ejércitos, The God of el armies, que no ha perdido ninguna batalla, the one that's never lost Él a está battle, con ustedes en el día de hoy y He's with siempre you estará today con ustedes. and will always be with you. Otra de las cosas que Dios exige de nosotros Another one of the things that God asks of es us fidelidad. is faithfulness. No solamente a Dios, It's not just to God, y también a nuestros líderes. also to our leaders. Josué se comprometió Joshua promised himself a hacer su parte con el pueblo. to do his part for these people. Y el pueblo se comprometió And the people a promised apoyar a sus líderes. to support their leader. Ay, si no puedes decir aleluya. If you di can't ay. say hallelujah, say Yo ouch. tengo el uniforme puesto, so I don't have to be nice today. He has his uniform on, so he doesn't have to be Got paid nice. Ustedes me hubieran conocido como militar, no, yo no hubiera caído mucho bien de algunos de ustedes. If you would have known me in my military days, we would not have I gotten was not a along. nice person. No era bien nice. I was not. I got paid to get to. A mí me pagaban para traer gente para atrás viva. They paid me to bring people back alive. Y para traerlo ustedes vivos, And to bring you back alive, nicety is not included. el ser nice no está incluido. Lo mismo el Señor con nosotros. In the same way with God with us. Dios quiere que tengas vida God wants you to have y life, que tengas vida en abundancia. and to have life in abundance. And nicety is not included. Y el ser nice no está incluido. Su bondad es absoluta. His blessings are absolute. Su bondad es para siempre. His goodness is forever. Pero Dios no es nice. But God's not nice. ¿Qué podemos aprender? So what can we learn? Hermano,
para entrar al Jordán. Brothers and sisters, to enter the River Jordan. Todos somos soldados. We are all soldiers. Pero ¿qué tipo de soldado eres? But what type of soldier are you? ¿Te nutres de la palabra de Dios? Or do you use the word of the Lord? ¿Tú peleas las batallas de acuerdo a como la doctrina y como Dios lo dijo? Do you fight the battles according to the doctrine as the Lord says? ¿Recuerdas aquellos en Apocalipsis 12 Remember in Revelation 12 que vencieron por la sangre del Cordero that they won by the blood of the Lamb y la palabra de su testimonio? and the power of their Te testimony. voy a decir una cosa. I will tell you something. Vas a vencer a Satanás You will gain victory over cuando Satan conozcas y creas y experimentes el poder de la palabra de Dios. when you know, believe, and experience the power of the Las word of batallas God. espirituales, hermanos, se tienen que pelear de una sola manera. Spiritual battles can only be fought one Y way, esa es la manera de Dios. and that is the way of No God. de la manera que yo pienso, Not in the way that I think, no de la manera que yo creo. not in the way that I believe. Hermano, si hay algo en esta tierra de más tragedia en esta nación, If there is no more of a tragic thing in this nation, una nación que se fundó bajo los principios de Dios, a nation that was founded on the principles of God, hermano, es la desaparición de la predicación bíblica expositiva, consistente y fiel. is that we have left the biblical preaching and expository for faithfulness. Puedes echarle la culpa al evangelio de YouTube. You can blame it on the evangelism of YouTube. Le puedes echar la culpa a la social media. You can blame it on social media. Y ciertamente ellos tienen su responsabilidad. And they have their responsibility Pero in aquí this. hay una doble responsabilidad. But there's a double responsibility here. Hermano, nos toca a nosotros It falls upon us hacer como los debería. to be, Like Berean. Like the Berean. Okay, thank you. Yeah, yo will keep it straight. Los de Berea dicen que eran más nobles they were the most noble que los de Tesalónica. of the Thessalonians. ¿Por qué? Why? Porque ellos escudriñaban la palabra de Dios. Because they scrutinized the word of the Lord. Y ahora es fácil. And today it's easy. Yo tengo logos I have y logos, yo le doy a Bible app, toque and I give it a little y me tap, da todos los textos en griego. and it gives me all the arameo, text lo in que Greek, sea. Aramaic, what have you. Esta gente tenían que ir a los rollos. But these people needed to go to the scrolls, Hay que tener un trabajo. and it required work. Los soldados, hermanos, tenemos que utilizar nuestras armas. The soldiers need to use the tools. Hay 3 espadas. Hermano Willow, ¿me puede traer? And if Brother Willow can come up, there are 3. La Biblia tiene 3 palabras para espada. They have 3 words for sword in the Y es Bible. importante que hagamos una distinción entre cada una de ellas. And it's important for us to have a distinction between Porque each and every son one of them. diferentes. Because 2 of them, Because they're different. because they're different, Cada una de ellas. each and every one of them. Y cada una de ellas, una persona diferente la utiliza. And each and every one is used by a different person. En Apocalipsis 19:15 In Revelation 19:15, dice que una espada aguda sale de su boca. ¿Ya? Esa es la espada del juicio. and this is the sword of judgment. Y su nombre en griego And his name in Greek se llama rompaya. is Rompaya. Yo me comí un giro antes de venir, so voy a estar hablando en griego. He's going to be speaking in Greek, God help us. Yeah, put it on the floor. It's a duffel bag. That's what it is for. Yes, just throw it, I guess. Yeah. Y hermano, la rompaya, And so the Rompaya, la palabra de juicio, the word for justice, judgment, solamente Cristo puede utilizar esa palabra. only God can use that word. Déjame ver si le doy el visual aid. No, I'm good. Let's see if I can do the visual. Well, we got to hear you online, brother. We got it. Okay. Make sure that I got the right one. All right. There we go. So esta So this one no nos toca a nosotros. falls on us. Esta no nos toca a nosotros. This one does not fall on us. Esta le toca a Dios. This one is God's. Le toca a Cristo. It belongs to Y Christ. solamente Cristo la puede sacar de aquí. And only Christ can unsheath it. Y hermano, entonces usted dirá, ¿cuál me toca a nosotros? So you're like, which one's mine? Tremenda pregunta. Ustedes están haciendo muy buenas preguntas. That's a wonderful question. I'm glad you Te asked. hacen un aplauso. Give yourself a hand clap. All right. So la palabra que nos toca a nosotros, you set it down, Joey, So the word that falls on us es la palabra, la espada que se menciona en Efesios 6:17. is the word that falls on Ephesians 6:17. ¿Y es la espada de quién? La espada de Edwin, And whose sword is it? Is it the sword of Edwin? la espada del predicador, The sword of the preacher? la espada del pastor Jero. The sword of Pastor Hedo?
¿De quién es esta palabra? Of who is this word? Del Espíritu. Of the Spirit. Le voy a decir una cosa como soldado. I'm going to tell you something as a soldier. Dios demanda de nosotros. God demands of us. La única cosa que Dios va a demandar de nosotros The only thing that God is going to demand of us es que nos procuremos con diligencia is that we procure with diligence, presentarte a Dios aprobado presenting to the Lord como obrero que no tiene de qué avergonzarse as a worker who is not embarrassed y que usa quién la palabra de verdad. and that uses the word of truth. Hermano, la marca de un buen soldado. The mark of a good soldier. Yo puedo ser un buen soldado, I can be a good pero soldier, si yo no puedo disparar, yo no puedo ser soldado. but if I can't fight, I can't be a soldier. No importa si tú eres un private It doesn't matter if you're a private o eres un general. or you're a general. Todo soldado tiene que saber operar su arma. Every soldier needs to know how to deal with their weapon. Hermano, yo a veces le tenía más miedo In fact, sometimes I was more a los afraid soldados que estaban al lado mío of the soldiers that were next to me, que al mismo enemigo. of the very enemy that was in front of me. Dice la palabra de Dios que tenemos que utilizar la palabra con destreza. So the word of the Lord says that we need to use His word. Esto no es opcional. It's not optional. Solamente Dios Only God puede hacerte excelente. can make you excellent. Hermano, los soldados romanos practicaban diariamente con la espada. Roman soldiers practice daily with their swords. Cuando tú vayas a combate, When you go into combat, el arma que te vas a llevar es el que tú practicas con ella. the weapon that you take is the one that you've practiced the most with. Yo creía cuando yo era soldado nuevo I believed when I was a brand new recruit que cuando uno iba a guerra, that when someone went to war, a ti te iban a dar equipo nuevo. they were going to give you brand new equipment. So, estamos esperando para ir a combate, So we're waiting to go into combat para ir deploy. to be deployed. Y yo le pregunto a mi sargento, And I asked my sergeant, hey, ¿cuándo vamos a buscar el equipo nuevo? when we're going to get the new stuff. Y él me dijo, what? And he said, El equipo que tú usas, the equipment that you ese use, es el equipo que tú vas a utilizar. that's the equipment you're going to use out Ese es there. el mismo rifle que tú vas a utilizar. The same reflexes you're going to use out there. Ese es el mismo tanque que tú vas a utilizar. That's the same tank you're going to use out Ese there. es el mismo cañón que tú vas a utilizar. That's the same truck you're going to use out there. Entonces, si tú vas a batalla, So if you're going into battle, ¿por qué tú estás blandiendo la espada de la otra persona? why are you trying to use the sword of another person? Esta palabra te la tienes que comer completa. This word, you've got to know how to use it completely. Esta es la espada del Espíritu. It's a sword of the Y Spirit. solamente el Espíritu la puede utilizar. And only the Spirit can use it. Pero cuando tú como buen soldado, But when you, as a good soldier, come on, that's what I'm talking about. lightsaber, Yes. lightsaber make everything cool. That's my sword. That's Esto me my lo dio sword. mi hijo. My son gave me this. Oh, okay. You've been practicing with it. I'm just saying. I'm just saying. Yeah, okay. All right. Déjame ver. Please, let it work. There we go. Pero cuando tú blandas la espada But when you have your sword y la haces con destreza y la blandes con destreza, when you swing your sword with and when you dedication, swing your sword with determination, cuando tú has practicado, when you've practiced, entonces pasa de mis manos then it comes from my y hands entonces se convierte en la espada del Espíritu. and then it converts into the spirit of the word. Es una espada de luz It's the sword of light, más poderosa que Excalibur, more powerful than más Excalibur, poderosa que la espada de los Thundercats. more powerful than the I know, sword I from went- Thundercats. I went old school there. Yeah, you went back. I went You really went back. old school. Hermano, solamente el Espíritu puede ser esta palabra. Brothers and sisters, only the Spirit can use Esta this es una word. palabra de vida. This is a word of life. Una palabra que separa la paja de las tinieblas, la paja del trigo. It's a word that splits. Es una palabra, hermano, que separa las tinieblas de la luz. It splits darkness from light. Es una palabra que transforma. It's a sword that Es una transforms. palabra que corrige el pecado. A sword that corrects sin. Oh, hermano, solamente el Espíritu Santo puede ser la obra del Espíritu Santo. Only the Holy Spirit can do the work of the Holy Spirit. Como predicador, So as a preacher, a mí me toca predicar, a mí me toca prepararme. it falls on me to prepare Es un myself. trabajo difícil. And it's a hard work. Se significa horas y horas y horas de
estudio. Hours and hours of study. Pero ustedes no van a ser cambiados ni con mi dicción, ni con mi oración, ni con mi manejo de la hermenéutica. But you're not going to be converted by my fancy words. Ustedes van a ser transformados You're going to be por el transformed poder del Espíritu Santo. by the power of the Holy Spirit. Porque si yo no tengo el Espíritu Santo, Because if I don't have the Holy yo lo que Spirit, estoy haciendo aquí es un alboroto. all I'm doing is a show. Segundo punto. Second point. All right, turn it off. I know you want it. I know you want it. Oh my goodness. El segundo punto, porque el tiempo avanza. The second point, because time is advancing. Se necesita You need urgencia. urgency. Oh, hermano, para alcanzar las promesas de Dios tenemos que caminar con urgencia. To reach the promises of God, we need to do it with Hermano, urgency. uno de los pasos principales de la preparación del campo de batalla. One of the main steps in a battlefield. La gente se cree que uno va a la guerra y no hay un orden. No, la guerra es un arte y la guerra también es ciencia. People think that when you go into battle, you just go without a plan, but there's an art to war. Hermano, si tú no sabes la doctrina, te van a matar, no vas a durar mucho. And if you don't know the doctrine, you're not going to last very long. Entonces, ¿cómo nosotros vamos, hermano, a buscar la batalla más importante de nuestras vidas So how are we going to go to the greatest battle of si our no lives sabemos lo que creemos? if we don't know what we believe? Hermano, pero cuando tú estás haciendo tu análisis, But when you're doing your analysis of the land, usted identifica qué obstáculos pueden impedir el desarrollo de mi plan. you start to see what obstacles can stop the Hermano, plan. un río se identifica como un obstáculo que debe ser cruzado. A river is identified as an obstacle that must be crossed. Hermano, si usted va al Jordán ahora, If you go to the Jordan now, el Jordán no es muy... Yo haría lo mismo que dijo, ¿cómo que se llama el sirio? O sea, Namán, que dijo, if I were to go to the Jordan now, I would do the same thing that Naaman did. el río Jordán, yo fui, like, this is the Jordan? I went to the river Jordan and I was like, I'm Yeah, not it's impressed. not impressive. It's not an It's not impressive. impressive. Pero cuando Josué pasó, But when Joshua crossed, era un obstáculo formidable. it was a formidable obstacle. No solamente el río, It was not just a river, sino que era el tiempo de las inundaciones. but it was during the time of flooding. No había ni puentes, There was no points, no había botes, there was no boats, no había ni material para construir ni puentes ni botes. there was no materials to make Pero tú boats. sabes lo que había, But do you know what there was? el Dios vivo. The living God. Porque qué bueno cuando no tenemos todo, cuando no tenemos nada. Because how good is it when we have nothing? Qué bueno cuando yo no tengo nada, How good is it when I have nothing? porque entonces yo dependo de Él. Because I then Yo depend he hecho on mis Him. ansiedades sobre Él. I put my anxieties on Y Him. entonces, hermano, cuando yo no tengo nada, So when I have nothing, en Dios yo lo tengo todo. in God I have everything. Hermano, no solamente necesitamos urgencia, It's not just that we need urgency, pero necesitamos santificarnos. but we need to sanctify Hermano, ourselves. para pasar al otro lado del río To go to the other side of the river, requiere consagración. it takes consecration. Nadie va a pelear a menos, hermano, No one is going to fight que está seguro that is not sure de que tú vas a ganar. that you're going to win. Los israelitas tenían una gran promesa, Israelites had a great promise hermano, de que ellos iban a ganar. that they were going to win. Pero qué bueno But how good is que it las victorias, hermanos, cuando Dios las da, that when God gives us a no hay victory, duda que Dios las da. there is no doubt that God has given it. Dice ese libro de Josué que el Jordán se volvió atrás. In the book of Joshua, it says that the Jordan Y went que no backwards. solamente ellos pasaron, And not just that they passed through, pero ellos pasaron en seco. but they passed through dry Y land. tú sabes lo más que me impresiona a mí, And do you know what impresses me the es most? que ni una lanza, ni una flecha, ni una roca salió de esas murallas. That not a single thing fell. Cuando Dios quiere tu victoria, When God wants you to have victory, Él va a mantener el enemigo detrás de las murallas. He's going to maintain the enemy behind. El único miedo que tenemos es el que nosotros tenemos. Yo no te voy a decir que el miedo, hermano, no es bueno. The only fears we have are our own fears. And I'm not saying that fear is Dios bad. sabe que nosotros tenemos miedo. God knows we have fears. Y le dice a Josué, And He says to sé Joshua, fuerte, sé valiente. be strong and courageous. Dios, de hecho, Dios nos dice, no tengan miedo 365 veces en la Biblia. And He says, do not fear 360 times. La última vez que yo chequé el calendario, ¿cuántos días había en el calendario? The last time I checked how many days are on the Ay, calendar, ustedes son buenos en matemáticas, uno por cada día de tu vida. it's 365 times in the tengan Bible, and miedo. there's 365 days Y of the year. tercero, hermano, And third, posesión. possession.
Fe, se position. necesita fe para alcanzar la tierra prometida. You need faith to reach the promised land. Pero el ejemplo más grande de la fe But the greatest example of faith no está con Josué, is not with no Joshua. está con los israelitas. It's not with Israel. De hecho, si tú vas al capítulo 11 de Hebreo, llamado como And if you look in the chapter 11 of Hebrews, la gran galería de la fe, the grand gallery of faith, el autor de Hebreo, the author of él Hebrews, menciona 5 tipos de fe. he mentions 5 types of Y faith. coge grandes hombres, hermanos de la Biblia. And he creates great men of the Bible. Pero para demostrar el tipo de fe valiente, But to describe the brave faith, escoge a una persona, hermano, que tú lees esa lista y dices, ¿cómo llegó esa mujer ahí? and you look and you're like, well, how did this woman get on the list? Esa mujer es Rahab. That woman is Rahab. Esa mujer, hermano, tenía más valentía que todos los hombres, hermano, que estaban allí. That woman had more valor than all the other men No, that were there. hermano, porque Rahab Because Rahab, era una mujer, hermano, que no tenía ningún conocimiento religioso. that did not have any De religious ella know-how. no tenía ninguna promesa. She didn't have any promise. Su suerte era que ella iba a ser muerta. Her luck was that she was going to die. Hermano, ella pertenecía a un linaje maldito. She belonged to a cursed lineage. Hermano, pero ella tuvo una fe But she had a faith mucho más grande que la de nosotros. much greater than our own. Porque solamente ella le creyó a los espías. Because she believed the spies. No le dieron ninguna teología. They didn't give her any No la theology. tuvieron que convencer. They didn't need to convince her. Porque cuando Cristo llega a una vida, But when Christ comes to no our life, necesitamos doctrina. we don't need doctrine. Lo que necesitamos es el poder de Dios en nuestras vidas. What we need is the power of God in our lives. Oh, hermano, en una ciudad pagana, In a pagan city, en una ciudad que ella estaba destinada a ser muerta, in a city where she was destined to be hermano, died, ella recibió una promesa más grande que esos israelitas que recibieron. she received a greater promise than the Israelites Porque si sabemos themselves. de la Biblia, Because what we know of the Bible, ellos recibieron la tierra prometida, they received the promised pero land, la perdieron. but they lost it. Pero ella tuvo una herencia más grande. But she had a greater inheritance. ¿Por qué te dice eso, hermano? Why do I say this, Otra brothers and excelente sisters? pregunta. That's a great question. Mira lo que dice, si usted busca las genealogías de Cristo, Because when you look at the genealogy of Christ, vaya a Mateo 1:5. go to Matthew 1:5. Y su fe, hermano, And her faith, brothers and sisters, hermano, esta mujer, this woman, ramera, prostitute, que no tenía ninguna parte ni suerte en la herencia de los hijos de Dios. and had nothing as a part of the inheritance Hermano, of ella es Israel. la abuela de Boaz She is the grandmother of y la Boaz y la bisabuela de and the David. great-grandmother of David. ¿Y de dónde sale el Mesías? And where does the Messiah come De from? una mujer, hermano, que no tenía ninguna promesa. From a woman that had no promise. En el día de hoy, And today, si tú crees que, hermano, tú estás fuera de las murallas, if you believe you're outside the tú walls, estás fuera de las promesas de Dios. that you're outside the promise of El tiempo God, de la promesa de Dios es ahora a través de mi Cristo, Señor. that the promise of God today is from Christ Y Jesus. voy a concluir. And I'm going to conclude with De this. verdad voy a concluir. ¿No? Right. My man. ¿Ustedes se acuerdan de la película Lord of the Rings? Do you remember the movie Lord of the Rings? Ah, was a book. especialmente el tercer capítulo, el Return of the King. The third book is called Return of the King. Esa película ganó 12 Óscares, Or that movie got 12 Oscars. uno por cada de sus finales. One for each of its finales. Cuando usted se cree que está acabando, hay otro. Así When you somos los think it's ending, predicadores. it's Tenemos another más one. finales que And that's the Lord same of way the Rings. preachers are. Pero hermano, me pueden dame un momentito antes que ponga el video. But before you put on the videos, brothers, Yo quería ver cómo yo iba a concluir esta predicación. I was trying to figure out how I was going to conclude this preaching. Tenía varias ideas. I had various ideas. El video que van a ver, The video that you're going to un watch poquito de contexto. will give you a little bit of context. Jeff Stroker, I'm sorry. Es el capellán. Hay capellanes en el ejército There's captains in the army, y está Jeff Stroker. and then there's Jeff Stroker. Jeff Stroker fue mi capellán en el ejército cuando yo estaba estacionado en Fort Benning. Jeff Stroker was my captain when I was stationed in Fort Benning. De hecho, mi capellán. Los capellanes del Oh, the ejército chaplain. son The chaplain. soldados.
The chaplains are also soldiers. Tienen que hacer todo lo que los soldados hacen. They got to do everything the soldiers do. Lo único que el capellán no hace The only thing the chaplain es doesn't cargar do un arma. is to carry a weapon. Él tiene una persona que carga el arma por él. He has someone who carries the weapon for him. But he still has to go to battle. Pero él todavía tiene que ir al Pero batalla. Jeff Rockwell en este momento no era capellán. But at this moment, he wasn't a chaplain yet. Él estaba en el tercer Ranger Battalion. Si ustedes conocen de los Ranger Battalion, He was in the 3rd no Ranger importa lo Battalion. que los marines digan, solamente hay un Dios y el ejército es su branch. Todos los demás Doesn't matter what they say, todos- there's one todos God, los demás- and his todos los army demás is están that con branch. nosotros. Right, I got the microphone, so I gotta make it right. Wow. Pero Jeff Rockwell en ese momento era un sargento. Jeff Rocket was just a sergeant. Y esto pasa en 1993 en Mogadishu. And this Somalia. happens. Amen. ¿Sabe la película Black Hawk Down? Black Hawk Down comes out, Él sale en Black Hawk Down. and he's in Black Hawk Down. Yo traté de que él viniera para acá. I was hoping he would come. Obviamente él no pudo venir. Obviously, he couldn't. La gente de Jeff está buqueada como hasta los próximos 5 años. Y no lo estoy mintiendo. Yo lo llamé y me dijo, Edwin, I cannot do it. Unfortunately, he wasn't able to come. Gracias a Dios que está book para los próximos 5 años. But he is in a specific location for the next 5 years Porque yo no tengo dinero para pagarle a Jeff. because I didn't have money to bring him over. Jeff es tremendo, man. But he's a wonderful person. Pero Wish he would've más de Jeff y menos de Edwin. Ponme el video, por favor. The video, please. I'm a very different man today because of combat. It is kind of the fine print when you sign on the dotted line like, hey, I want to make sure you understand you are joining a profession of arms whose responsibility is to fight America's wars. You very well may get shot at. And this may cost you your life. Are you willing to make that kind of sacrifice? In 1993, I was a staff sergeant serving in the Army's 3rd Ranger Battalion. My company was sent over to Mogadishu, Somalia as part of Task Force Ranger. That's the special operations forces that were sent over to Somalia. Because of my story being so well known, because there's an actor who plays me in the movie Black Hawk Down, the number one most often asked question that I got is, wait a second, are you the guy from Black Hawk Down who is now an Army chaplain? What happened? I led a column of Humvees through the city streets on October 3rd in Black Hawk Down. Stucker, your lead Humvee. Our goal was to get the bad guys, put everybody who flew in by helicopters on our Humvees and drive them back to our base and get out of there in less than 30 minutes. I drove in and out of the city streets 3 times that day. One of the guys who was sitting right behind me was killed instantly. So I've been in firefights by the time I went to Somalia, but I never experienced gunfire like this. It was pervasive, it was point blank range most of the time. It was coming from 100 directions at the same time. After taking the critically wounded Ranger who fell from the Black Hawk helicopter back, I thought we were wrapping up. I thought that we would pull out of the city, that the operation would be done in a few more minutes. And I learned from my boss that helicopters are getting shot down. Jeff, I need you to get your men back on your Humvees and go to the second crash site. It looks like this thing is going to be a long, bloody battle. I came to this moment where I realized if I go back out into these city streets, it is certain, 100% certain, that I'm going to die and that every one of my men are going to die. I'm praying at the back of a bloody Humvee. I don't want to go back out there. I don't want to die. I have a wife at home. We've been married for a couple of years. We've got a baby that's on the way. I don't want to leave her. I don't want to leave my child without a father. And at this moment, I start to remember what my faith really means. I can go home to my family in Georgia, or I can go home to my Father in heaven. Come on,
I have nothing to fear. From that moment forward, I was both 100% convinced that I was going to die and had no fear. Which is what made it possible for me to drive back out in the city streets again and again, getting shot at and losing men all night long, and stay there until 9 o'clock the next morning. Literally the last vehicle out of the Target building. By some miracle, I walked away from this battle without a scratch on me when almost everybody around me was wounded or killed. Up to this point, I had prepared a lot of Rangers to meet the enemies of our country. And what I felt, it's time for you to stop preparing warriors to meet the enemy and start preparing them to meet eternity. And that significantly influenced the kind of military chaplain that I became. And I've had the privilege in almost 14 combat deployments to Afghanistan and Iraq of looking guys in the eyes and saying, I know exactly what you're going through. All right, give it up to my friend, I guess. Un aplauso para mi amigo Jeff. No sé si captaron que él dijo algo. I don't know if you heard what he said. Es tiempo de que dejemos de preparar soldados para la batalla It's time to stop preparing these soldiers to meet the enemy y los que los preparemos para la eternidad. and that we prepare them to meet eternity. Si el Señor te llamara el día de hoy, If the Lord were to call you today, ¿estás preparado tú para la eternidad? are you prepared for eternity? Because I know where I'm going. Porque yo sé donde yo voy. Yo sé en quién yo he puesto mi depósito. I know who I've placed my Yo deposit sé in. en quién yo he creído. I know who I've believed in. Y yo sé que si yo me levantara, And I know that if I were to rise up, poderoso es el Dios que yo le sirvo para levantarme. God powerful would lift me up. Cuando tú entras al ejército, When you enter into the army, te dan lo que le llamamos dog tags. they give you some dog tags. ¿Alguien sabe el significado de los dog tags? Does anyone know the significance of the dog tags? Hermano, cuando usted cae en batalla When you fall in battle y usted ore que se encuentren partes del cuerpo usted que se pueda identificar, and they can't identify you by any parts of your body, esta es la manera que te identifican. this is how they identify you. Uno One. se queda con el cuerpo Stays with the body, y el otro and the other, se lo lleva el oficial the officer takes it para asegurarte que a ti te van a identificar. to make sure that they'll be able to identify you. Quizás tú caigas en batalla, Perhaps you fall in battle, pero el Dios que yo le sirvo, but the God that I serve, el Dios que yo le sirvo, the God that I serve, el Dios que yo le sirvo nunca me va a dejar atrás. the God that I serve will never leave me Nunca me behind. va a dejar atrás. Will never leave me Y behind. tampoco lo va a dejar atrás a ustedes. And he will never leave you behind. Hermano, eso es todo lo que tengo. That's all I have. Que el Señor los bendiga. That God bless you.